Okay, good morning everyone, and we will be discussing today the advanced parameter in queries. Now, we have here your table, which we already have created last time. So we have the last name, first name, date of birth, phone, address, and the like. Now, uh, using this table, we will be creating a parameter with a multiple criteria in a regular select queries. So you have the criteria in a many fields as you like. So this applies for parameter queries as well as if you have more than one parameter criteria in a query, then a prompt will appear on your screen. So let's do this. We will be creating new, create, and then we'll be using the query wizard, simple query wizard, and then okay. We will be using last name, first name, gender, mark, and comment, and then click next, and then finish. Okay, let us modify the design. Now, for the mark field, we have here the mark field. Let us enter greater than or equal to, and then the square bracket, enter a minimum mark or grade, and less than or equal to, and then enter a maximum grade. So this will create the minimum and the maximum grade. If you would like to know what is the minimum grade, let's say for instance, gusto niyo makita yung range ng grade from 80 to 85. So makikita natin. So let us run minimum grade, let's say 89. Okay. Ang maximum grade, let's say 95. And click OK. Ito yung mga estudyante na merong minimum na grade from 89 to 90. Let us rerun it again. Yes lang natin siya. Let us use, let's say 90 to 95 naman. Ito lang naman yung mga estudyante na merong 90 to 95. Let us rerun them again. Let's say 85 hanggang 89. And then okay. So sila lamang yung mga estudyante na may grade. So that's the essence ng tinatawag natin na query, na ginamitan natin itong ating criteria or creating a parameter query with a multiple criteria. Do you have any question? Okay. Kung wala na pong tanong, let us move on using the wildcards with parameters. So, meron tayo mga tinatawag na wildcard. I-open natin yung ating, mag-create tayo ng bago. Okay? Yung mag-create tayo ng bagong database, ay bagong query, gamit itong mga field na to. So, let's use query design. So dito, sa query design, we will be using the tables. Yan. Itong student natin. And then, try to include last name, first name, and then date of birth, phone number, address, gender, and mark. Now, kung mapapansin ninyo, si last name here is somehow a primary key. So, dapat wala pong primary key si last name. Lagay natin, puntahan natin si table, design view, right-click design view, tanggalin natin si primary key. Yan. Pwede naman kayo magdagdag, insert, and then insert rows, lagay natin ay ID, and then let's use auto number na lang. And that will serve as your primary key. Okay?
Yes. Now, again, ito yung ginawa natin kanina, no? Na ah, sabi ko i-add natin. And then for the last name field, dito sa last name field natin, dito sa criteria, lagyan natin ng like. And then sabi mo ay enter the last name. And the end, and then asterisk. Now, next. So, let us save the query 1. Enter last name. So, let's say, ang last name niya ay F. So, lahat lang ng F. Okay? Yes. Yes natin. So, ito ay, save lang natin siya as query with wildcards. Wildcard. Wildcard queries. Now, we can always add, let's say, mag-a-add tayo ng ating, kasi ito magkakaiba sila. Okay, meron ditong letter R lahat, no? So, tingnan natin dun sa wildcards queries. Gusto ko lahat ng R, A. So, kahit alin. So, lalabas dyan yung lahat ng R, A na papasok sa kanya. Let's say, for instance, lahat ng A, B. Tingnan natin kung may lalabas. So, wala. Kasi wala tayong A, B, tapos kung ano man yung katuso niya. Ang ibig kasi sabihin nito class, ah, lahat, let's say, lahat ng like mo dun sa RA and then asterisk na kung ano yung magiging at ano yung kasunod. Ipapakita niya, halimbawa, meron kang apelyido na limang flores, tapos, okay, let's say, for example, ito magdagdag tayo. Let's say, meron tayong Florinda. Marian. Tapos siya ipinanganak noong, let's use, kahit ano na sa Riyaya din. Kunyari, siya ay 85. Okay, ang grade niya. Now, pag niran natin to, double click nyo lang siya to run. Halimbawa ay FL. So, lahat ng FL, si Flores at Florinda lalabas. Ang tinignan niya yung FL and then the rest, yung asterisk. So, kahit ano na. Now, kapag ang ginawa mo ay ganito, FLORE. So, syempre, isa lang yung lalabas kasi yung S na lang yung kasunod. Si Florinda ay hindi na isasama kasi I na siya. Hindi niya na nakikita. Did you get that? Okay. So, yung symbol na natin dito, na asterisk, ibig sabihin nun ay all. Okay? So, may question po tayo doon. Now, next, let us use the calculated field. Let us create again the query and then query design. Of course, kailangan natin si table and then student. Kasi yun yung mga kailangan natin. Okay. So, we will be using last name. Just double click first name and the date of birth. Now, ang gusto natin ay magkaroon, kasi diba minsan ang ginagawa natin ay we calculated the age using the calculator or ginagawa lang natin yung sa mga kamay natin. Para magkaroon tayo ng calculated field using this, halimbawa yung ating age, para automatic siya na compute. We will be calculating the field. So the calculation is typed where the field name would normally go. So dito sa atin, we will be using itong part na walang laman kasi dito tayo maglalagay ng calculation.
So, kagaya din siya sa Excel, nilalagay natin siya dun sa another field or another column, which is nilalagyan natin ng equal sign. And then, we will be entering uh, the following field. So, dun sa field row natin, halimbawa, lalagyan natin siya ng eto, pwede nyo siyang i-zoom. Hindi nyo kukunin to, but rather you will create new. Okay? Halimbawa, age, colon, date to date, kaya siya date function. So, ito ay open and close parenthesis minus kukunin natin itong date of birth. So, we have date of birth. So, dapat kapareho siya ng date of birth na inilagay ninyo as your field. Divided by, close, divided by 365. Kasi ang gagawin niya, yung date to day, ima-minus niya dun sa date dito, i-divide niya sa 365. So, let us run. So, click here, run natin. So, ito na yan. Kaya siya 1 kasi 2019, 2020 lang. Ito'y 2, 2019, 2020 lang. Ayun. Okay? Now, may question po tayo doon. So, yung day to day, ulitin ko. Save lang natin to. Query calculated. Okay? O, design view lang. So, ito, again, itong date function natin gets the date to day. And then, yung ating pong date of birth na ito ay galing po dito. So, meron tayo in a year, there is a what we call 365. Okay? 365. So, meron tayo, i-divide natin siya sa 365 to get the date, yung pinakang age niya. Now, kung mapapansin po ninyo, yung age natin ay 1.2, 1.3, wala namang age na ganun. Meron tayo ay whole number palagi yung gamit niya. So, how are we going to calculate or format the calculated field? So, in the previous exercise na ginawa natin, the resulting calculated field contained ages with a large number of decimal places. So, you can customize itong fields in a query by editing the properties that a very similar to ones na makikita natin sa aking discussion, dun sa ating design, sa table design natin. So make sure you still have your student listing with age query. And then open nyo yung design niya, dun sa ating age query. So ito yon. Open natin yung design. Pagkatapos po, dito po sa age natin, yan, right-click, and then choose. So, dito ninyo siya i-click ha, dun sa nilagyan ninyo na age, right-click, and then properties. Dun sa property window natin, lagay lang natin yung kanyang the properties window will prompt in your screen for the age calculated. So you can now also edit the properties for only regular field in the same way. So click on format, yan, dun tayo sa format, and then change the format to fixed. Hindi siya tawag dito, hindi siya naka-decimal. And then yung decimal places ay let's try 1. And then let us run kung ano mangyayari. So what have you noticed? Meron pa siya na 0.3. Now, paano natin tatanggalin si 0.3? Again, puntahin natin si design, dun sa ating properties, sa decimal places, gawin natin siyang 0. And then run. So, meron na tayo dito na calculated field ay naka-whole number and hindi na siya 1.3, 1.2, 1 point something. So, dun lamang pag-create nyo lang siya ng
tawag dito ng ating properties window. Now, using function in a query. So let us, function in Access are similar to function in Excel and can be used to simplify complex calculation. So we will be creating another function using the following example na akin pong ibibigay sa inyo. So let's create another query using query design. Okay. Yes lang natin siya. And then, of course, saan manggagaling dun sa table. And then choose student. Now, double click the last name, the first name, and the mark. Yan. Tapos po, in the next blank field, dito sa blank field natin, we can always tell if the mark is or the grade is pass or fail. Now, just type pass, colon. Pwede nyo siyang lakihan. I-zoom nyo. So, nakita nyo dito. Hanapin lang natin yung font. Medyo maliit. Naka 1 po kasi siya. O, lagay natin to 22. Yan. Pass. And then, if mark. Sorry. If mark is greater than or equal to 74.5, greater than or yan, 74.5 is passing rate. Of course, sasabihin natin pass siya. Otherwise, fail siya. Okay? And just click okay. So, dito sa ating student, balikan natin si student table. Magdagdag tayo. Add tayo. Lagay tayo halimbawa ay Dalacruz. Arvin. And then, just choose any, basta yung hindi ngayon. Ano? Kasi last time, pinag-usapan natin yung current date na hindi niya pwede. Of course, May. Tapos, gawin natin siyang hindi nakapasa. 74. Yan. Tapos, add ulit tayo. O, let's say, for instance, meron tayong si Flores Manuel. Choose again kung sino yung or kung ano yung kanyang birthday. Alam mo tayo kung mag-choose nyo. And then male. Let's use 70. Okay. Now, balikan natin tong query natin. Yan. So, meron na tayo ng last name, first name, mark, and itong passing mark. Now, titingnan natin kung kasi diniscuss natin, mark dito is the grade. So, yung na-create ulit natin. Again, itong mark na to is the grade na ito yung nilagyan natin. So, i-determine niya kapag greater than or equal to 74.5, passing siya. Otherwise, fail siya. So, let's try to run this one. Save muna natin. Save. Function. Query. Si function query, double click. So, makikita na natin na itong si De La Cruz at si Manuel ay naka-failed. Automatic yung kanilang query. Okay? So, yun. So, the student, any student with lesser than 74.5 will get a failing mark. So, when you are viewing the result of a query, you are actually viewing a selection from the table. So, when you change the data in a query's datasheet view, those same changes are being made to the table. Any question po? Okay. Now, next po tayo
So we'll be having a summary query. So sa summary query, unlike other queries you have done, a summary query won't show individual records, but rather it will only show a summary in the form of averages. Kumbaga, i-average niya yung nandoon sa ating table. Totals and other available calculation. So summary queries are useful for reporting where you are only interested in summary of the information without the detail. So create a new query with only mark field. Mark field lang. So create tayo. And then query design dun sa table natin. Click table and then student. And then just choose the mark field. And then, dun sa ano natin, create, to change the summary query, select tools. Okay. Dun sa summary query natin, ano, so meron na diba tayo na mark. Tapos, dun sa, okay. So, we have view menu. Right. And totals. Wait lang. Select totals. And then, dun sa total natin field, dun sa total field or total row, okay, isa-sum natin siya. Okay. So, yan, nakatotal na siya. So, I just double click average, minimum, maximum, count. Yan, nandyan lahat. Double click nyo lang siya. Expression, where, group by, and sum yung gagamitin natin. Let's try to use sum. So, yes natin. One query must have at least one destination. Table, student, mark. Okay, and then it will now include a total row. Yan. Query must have at least one destination field. Okay, lagyan natin dito ng sum. And then, okay, let's run. Okay, try nga natin. So, ito yung kanyang sum of mark. Isinam lang niya yung isinam lang po niya. Okay? Okay, so let us try to have the design view of this sum query in which we are going to define yung nandito. Kasi kapag ginagawa natin, iniraran natin, nagkakaroon siya dito ng parameter value. So, tatanggalin natin siya because of this. Gagawin natin, we will be using mark and then student and then yung kanyang expression should be yung average. Kasi titingnan natin kung nag-average pa siya. So, right after that, i-click natin yung run and makikita natin dito na in-average niya yung lahat ng grade ng mga estudyante. Let us try naman kapag halimbawa ay minimum and maximum. Marami naman kasi na pamimilihan. So, click on mark again, student, and then sa minimum. Let's try mark again, and then yung kanyang total and maximum. So, dito sa maximum, titingnan natin yung maximum grade. Sa minimum is the minimum grade. Then, move on dun sa mark and yung count. Ika-count natin sila yung ating grade. Kung ilan yung may grade. And then, let's try to run. So, lahat na nandito. Ibig sabihin nito, meron tayo na 70 na minimum of grade, 95 yung maximum,
yung count niya is 12. So, yun po yung ating creating a query with a total. Now, next, we'll be grouping a summary of a query. So, let us create, when using a grouping, save lang natin to. When using a summary queries, it is common to a group the result by a particular field instead of viewing the total for the entire query. Now, what you are going to do is we have to drag the gender field on the first mark field that will be insert in the gender field. So, kagaya nito. Halimbawa, let's create new. So, create and then query design and then student. Close. Just use yung si gender. And then tingnan natin si Mark. I-double click ninyo yung Mark. A. And let's say, yan lang, yung dalawang yan. So, ito ay nakasam, si student, nakasam siya. Again, right click natin and then total. And siya ay isasam natin. Tapos itong si gender, naka-group by yung gagawin natin. So, we leave the total row for the gender field as a group by. And then, let us view the result. Run. So, in-average yung mark natin. In-average, lahat ng female, in-average niya. Lahat ng male, in-average niya. At ito yung kinalabasan. Now, let us try to use or move on to the design view. Isama natin dito yung tinatawag natin na address. And then, gawin natin, i-group din natin siya for the address. So, let's try to run. So, meron tayo na 92.5 na average mark. Yung Tagalocena na female, Sariaya, female ng Tayabas. And then, for ito, ang ginagawa naman niya, ginugroup niya by address. Okay, so let us view the result of the query. So, it's now a total group by gender and by address. Okay, now, after that, ay gagawa tayo ng report. So, let's save this. Save. And ito naman ay ang naglalagay natin dito na file name is groupings para alam natin na nag-group natin siya. And then close. Let's create a report. So, si report, again, kagaya siya ni form na merong iba't ibang klase ng may wizard. Let's use the report design. O kung ito na lang muna, wizard tayo. And then, let's use ito muna, student query. So, lahat to, pwede natin siya. Pwede kayong mamili either sa table or sa query yung gagawin nyo na na back natin. Gawin muna natin itong sa table. So, always remember that reports are used in database to present information in a neat and organized format that is ready for printing. When a report is opened in Access, it is opened in a print preview for the reason. So, creating a report is very similar to creating a form like a form. It can be done using many of the following methods such as yung method ng auto-report or report wizard or using the design view. Now, kung ito na yung gusto mo, itong galing sa student, just click all and then click next. And how would you like your the groupings of your report? Say for instance, ang gusto mo ay per address. So, ito yung nasa address, ito yung ito yung maging makikita niya. So, back natin. O kung gusto mo naman ay ganito, pwede naman. Or pwedeng by gender, pwede naman. Depende sa kung gusto ninyo. So, let's use per address. And then next. Okay? Pwede nyo siyang i-sort by ascending para nakasort siya in alphabetical order. Next.
So, ito yung mga layout niya. Mamimili lamang kayo. Let's use this one. And then next, ilagay natin ay RPT student. So, when we say RPT, ibig sabihin nun ay report. And then, preview na natin. Mamaya natin i-ayusin. Just click finish. Ito na yun. Ito yung magiging printable report ninyo. So, ganito yung mangyayari sa kanya. Naka per address yung kanyang reporting. So, pwede nyo itong baguhin. Click here, right click, and then design view. So, pwede nyo itong baguhin. Halimbawa, sabi nyo, report by student or student information. And after that, pwede nyo siyang, so ito dito, sa ating properties, dito sa kabila, hanapin nyo lang kung ano yung gusto nyo gawin dito. Let's say, babaguhin nyo yung font, babaguhin yung font size, babaguhin yung font name, special effect, etc. So, nandito lahat makikita ninyo sa ating properties. Isa-center ko lang siya kasi nakalagay dito. Tapos, you can add another label. Basta lahat ng label, pwede nyong i-add. So, halimbawa, ito ay pangalan ng ano, kasi diba ang report should always have or accompanied by a company name. So, well, let's try Colegio de Santo Cristo de Burgos. Baguhin nyo lang yung font style, font name. So, Old English lagi ang gamit natin. Hanapin nyo lang dito kasi yun yung ano, para ma-determine yung number, ay yung ano, pinakang, yan. So, nakita ninyo, nagbago na siya. You can always choose the color, let's say red, kasi red naman talaga. And you can have the logo. Paglagay lang dito, you can use this one, image. And, yan. So, since naka-wizard tayo, hanapin nyo lang kung nasaan yung mga image ng inyong logo. Let's say ito. And, yan. Ito yung ating logo. 3x3. Yan. So, ito yung ating magiging itsura. Now, kanina napansin niyo putol itong so let's view ulit. Ito yung itsura. Si birth and phone number ay putol. Pwede nyong ayusin siya. Again, click here and then design view. First name, i-move lang natin ng konti, pati ito. So, birthday. Pwede nyong lagay ay birthday kasi date lang naman siya. Or shall I say, ito lang naman ay label. Ito hindi nyo dapat baguhin yung nasa ibaba. Itong phone ay i-move natin dito ng konti. Yan, tapos ito ay palakihin natin. So, let's see kung anong itsura na niya. Ayun, nakita na yung birthday. So, pwede nyo itong ipakita dito. Kasi wala naman laman si phone. And then mark, and then comment. Now, let's try to create new, yung gusto nyo may pass or failed. So, save lang natin to. And create tayo ng, close natin, create tayo ng new. Gagamitin natin ay yung galing dito sa queries natin. Have your phone, a report wizard again. And we will be using the query and student query. Yan, ito yung may comment. Tingnan natin. And then, next. So, let's have the address ulit as your groupings. Kung pwede naman na ganito na hindi. And then, just click next. Gusto mong naka-ascending siya using the last name and then next. So, yan, tabular na lang. Preview report. Ito pala yung may minimum grade. So, let's say 80. And this one is 90. Yan yun yung may comment. Okay, ay yung minimum and maximum. So, ito yung ating query. Pwede nyo ulit siyang baguhin ng design, lahat.
Close natin. Tingnan natin dito kung alin nga ba yung merong kalimutan. Ayan, ito, yung may pass or failed. So, let's try to use this. Last name, first name, mark, and pass. Close natin. Itong function query ang gagamitin natin. Create ulit yun ang report. And then, function query, lahat na. Next. Okay. By ano siya. Pwedeng ganito or by failed or not. So, pwede naman ganito. Halimbawa ay by this. Yan. So, lahat lang ng pass, lahat ng failed makikita. Kung ayaw ninyo, yung naka-tabular, pwede naman. So, iba ko lang nyo ito. And then, click next. Ascending siya in last name para naka siya, ang tawag dito, sort. Just click next. Pwedeng columnar, tabular, depende sa anong gusto ninyong mag-fit sa inyong gusto. And then, let's preview your report. So, ito, makikita na dito, yung, kung mapapansin ninyo, masyadong malayo. Pwede naman po na kayo ay, na ito po ay inyong ayusin. Just click here, function query, right click, and then design. So, lagay natin ito, report of students with comments. Kunyari, ayan, lagay ninyo ulit siya, ayusin nyo lang siya. Tapos ito, medyo paliitin nyo lang ng konti. Ito pwedeng i-resize, pero hindi pwede na siya ay babaguhin. Okay? Ito pwedeng baguhin kasi siya ay label lang to. This is just a label. Pero, wag nyo itong babaguhin yung nasa ibaba kasi that is a text box na meron ditong nakalagay yung control source. Let's say, for instance, ginanito niyo siya, space. Tingnan natin kung ano yung mangyayari. So, nagkaroon ng last name, lagay natin Flores. O, lahat siya magiging Flores. Kaya, wag nyo babaguhin yung nandun sa text box. Let's go back, design view. Ito, baglagay natin kasi nakalagay siya sa control source. Yan, control source dito. And let's preview. So, ito na yon yung last name. Pinakita na niya lahat dito. Yung my mark and passing rate. Pinapakita dito yung mark and passing rate. Okay? And then, design ulit. So, baguhin nyo na lang siya. Depende sa kung paano nyo gustong ilagyan ng design. Any question? Now, move on tayo sa report design para magkaroon tayo ng tinatawag natin na mga tawag dito yan, familiarization with your report. So, several things may appear in a report design window. Some may appear to begin and with others may need to be turned on before they will appear. Kagaya nito, ito ay nanggagaling, halimbawa, itong mga to, ayaw ninyo, baguhin natin, close tayo. Yes, save natin. Kapag ganito siya, yan, ganyan yung ginawa ninyo, ito ay saan ko siya clinic? When I create, yung report design, you are going to create your form report from the scratch. So, ito, kailangan nakalagay kung ano yung record source niya, kung saan yung pinanggalingan niya. So, before you create the report, nandito siya. Ayan. Kinakailangan i-set nyo muna kung nasaan siyang record source o kung saan nyo siya dapat kunin. Halimbawa, ito, function query, dun sa mga query nyo ba? Or dun sa student table. Halimbawa, ang gusto nyo makita ay yung calculated query. Ito. Now, kapag naglagay kayo ng mga iba't ibang ng ating design, ayan, ito yung design natin, ito yung control, naglagay kayo, let's say,
eto, text box, and then drag down, naka-unbound siya. So, tingnan natin kung ano yung source. So, pwede yan nandito. Dahil po ito, just make it sure na yung record source niya na to, ito, si record source, meron siya. Kapag hindi kasi ninyo siya nilagyan, itong si text box, hindi nyo mailalagay itong control source kung saan siya manggagaling. Okay, last name. And then, itong text box, move nyo lang siya dito sa taas. Yan, or dito. Yan, para maganda lang yung ano. Tapos, let's say, sabi mo ito ay last name. Next, move tayo ng another one. Nandito lang siya. Ito naman, dapat ang nakaselect ay yung lalagyan ninyo na text box. Control source, first name. Halimbawa, ito ay first name. Again, yung nasa upper part niya is just a label. Yung nasa lower part, itong part na to, is a text box wherein hindi nyo babaguhin yung kanyang label na nakalagay. Again, add tayo ng another text box. Move natin yung label dito. Ang control source nito, since siya'y naka-highlight, ay date of birth. Tapos ito ay date of birth. And another one, last one. So ito yun, katambal niya. So ito ay age. And just type age. Now, let's use this label. Sabi mo, ilalagay mo report of student by age. So, baguhin nyo na lang ang kanyang mga text nandito ulit sa ating property sheet, and then just click view. Yan. Ito yun. So, kasi sabi mo masyado mahaba, tingnan natin yung design. Yan. And then, yan. So, mahabang masyado, pwede nyo ayusin yung kanyang properties ulit dito. Decimal places ay 0. Yan, ito, 0. Tingnan nyo yung decimal places. Report. Nagkaano pa din. Okay. So, nandito lang naman siya sa lahat ng ating ito yung mga yung ating properties, i-format, nandito lang din, visible, yes, with, etc. So, yun yung mga nandito lang nakakailanganin ninyo. Text format, running space, event, other, and etc. Now, pwede natin siyang buksan, save natin to. Ilalagay lang natin, report by age. Now, let's use yung inyong form. Let's use this form wizard. And let's use then itong si student table. Lahat natin siya. And then next. Columnar ba? Tabular. So, we'll be using columnar. I-modify lang muna natin. Ito ay FRM student. Meaning to say, naka-form siya. And then, modify natin. Now, ito po yung pinakang natin. Dito manggagaling yung lahat ng ating mga transaction. So, pwede nyo itong ayusin. Halagay, student ID. Mag-add tayo ng another label. Wait lang, ayusin ko lang. Add tayo ng another label. Ilalagay natin ay student name. Tapos, yan, yung last name. Pwedeng dito si last name. Nandito siya sa taas. Yan. Kaya kasi parang may dito.
Kayo na yung bahalang mag-design. It's up to you dun sa mga designer. Yan. Ito ay ayusin nyo na lang. Ayan. And then, ito, ayusin nyo din. Yan. Para, ang makagandahan dito, halimbawa, yan. Ito ay, kumbaga gusto nyo ay pantay-pantay, ganyan. Pwede naman, again, ang pagdi-design ay sa inyo ko ipinapaano. Ma'am, bakit po ito binago? Now, ito ay label. This is just a label. Kaya siya nababago, may space. Kung mapapansin niyo yung parang hindi transparent, that is a text box. So, let's have the date of birth. Kunyari, ganyan Yan, phone. Bahala kayo mag-design kung paano nyo siya i-design. Address. Yan. Halimbawa dito si address. Ito yung kanyang lalagyan. Kasi medyo mahaba. And then gender. Halimbawa dito si gender. And ito ay babaguhin nyo na lang. Yan, lagay natin dito. So, ito, pwede nyong baguhin yung niya. Instead of text box, pwede nyo siyang gawin na type ay, ang property niya ay ito. So, tanggalin natin. Tanggal natin, ha. Tinakita nyo, tinanggal ko si gender. Gagamitin natin ito. Si drop down, combo box. Tapos, pipiliin niyo ano ba? I want a combo box to get the values from other table. I will type the values that I want. Find a record based on the value I selected. Find the value tayo. Try natin. Ay, back natin. Ito. I want a combo box to get a value from another table. Kaya lang, kikreate dapat tayo ng table dun sa dito sa ating yan. Kaya lang, wala tayong table. Cancel muna natin. Naka-unbound siya. Ang gagawin nyo ay yung isa. I will type next. So, ito ay male. Ito ay female. And then next. Remember the value for later use. Kasi, sige. Ito, i-store natin saan siya i-store dun sa gender para mapupunta dun sa gender. Next natin, ito ay gender. And then finish. So, again, siya ay naka-ano na. Yan, move natin. Pansinin, ang record source niya, yan, ay nasa gender. Let's try to view. Yan. Yan, male, female. So, pwede niyong baguhin. Ayusin lang natin to. Ito ay yung mark niya, which is the grade. And this one is for yung comment. Whatever comment you would like to add dun sa estudyante. Listen lang natin. Yan. Tapos, pwede kayo maglagay ng ating mga tinatawag natin na command buttons or buttons gamit ito. I-unbound na lang natin siya. Kasi frame siya. Huwag na lang nating lagyan. And, dagdag tayo na button. So, ito ay pag-add. Record operation, add new record. So, add the record. So, yan na. CMD add. Finish. Tapos, next, nakalagay ay
Record operation, delete record, delete, and then next. CMD, delete, and then finish. You can only always have a choice. Let's say, for instance, ang gusto ninyo dito, dahil uso na ngayon yung mga, ang tinatawag natin na uso na ngayon yung mga icons, pwede naman na gamitin yung icons rather than using the text. Next, I save. Record operation, then click save. Next. Next. And then CMD, save. Finish. Now, diba, pansinin ninyo, may mga reports tayo na ginawa kanina. May mga reports tayo na create kanina dun sa inyong queries. Now, pwede na ninyong i-open yung report na yon. That's create, again, button, and open. Yan. Report operation, preview report. Next natin, aling report yung gusto nyong kunin. Ito yung function query, report by age, report student or student query. So, lahat ng ito yung pwede ninyong gawin or gamitin. Let's use student query and then next. Sorry. Ito pala yun, yung ating mga reports. Ito po, yung mga report na ginawa natin. This one. So, kasi mag-open tayo ng report. So, again, halimbawa ay report by age or student query next. And then, open report by student. And then, click next. RPT report. And then, click finish. Yan. So, pwede naman na ito ay i-move ninyo. Kapag niran ninyo to, click natin and click ninyo to, mag-open yung ating report. Halimbawa, 80 to 90, and then click OK. So, ito na, mag-open na yung inyong report. And then, pwede nyo na siyang i-print, of course. Ito yan. So, let's go back here. Now, dito sa inyong add record, pwede pa ulit kayo maglagay ng another sa report. Halimbawa, report operation, preview report, next. Itong report by student. And report by student. And then click next. CMD student. Finish. Okay. So, lahat ng report pwede nyong ilagay dito. Or, you can create a menu. Tapos, inside that menu, tatawagin nyo ito. Parang ganito. So, i-preview natin ulit ito. Report by student. So, ito yung ating report ng estudyante. Close natin. Ano ba yung sinasabi ko na may another menu? Mag-create ka lang ng another form. So, create here. And then, form wizard. Blank form na lang tayo. We have to use design view. And, of course, ito yung nakalagay. Sabi mo ay lahat ito ng reports. Babaguhin mo lang. Property sheet. Ito, si property. Ito, existing field. Property sheet. Tapos, baguhin mo lang po yung font. Yan. Pagandahin. Kayo na ang bahala. Magpaganda kung ano yung gusto nyo gawin. Halimbawa, flat, ganyan, sunken, etc. May color, border, yan. Bahala, it's up to you kung paano yun siya pagagandahin. And of course, yan. Lagay nyo dito, ito ay, halimbawa ay report operation. Tapos, ito ay preview report. Click next. Function query.
And then, lagay ninyo ay function report. Next, CMD function. And then finish. Again, so meron tayo di ba na 1, 2, 3, 4, 4. Click here. Report operation, preview report. Next, yung report by age tayo. Report by age. Next, CMD age. Next, button, we have report operation, preview report. Next, report per student, and then student report. Next, CMD student. And another one, para naman dito sa isa, report operation, preview report. Ito, student query. Query student. And then next, CMD query student. And finish. Ayan po. Tapos, ang gagawin natin, lalagyan lang natin siya ng exit. Pero pag exit niya, pupunta siya ay dito sa inyong form na estudyante. Click natin itong button. This is a button. And then, ilalagay mo form operation. Open form. Next. Anong form yung ipapakita mo? So, ito, si form student. And then, next. And, finish. Lagay mo ay go to student form. Yan yung label natin. Next, CMD FRM student. Finish. Okay. So, kung mapapansin ninyo, meron tayong 5 buttons. So, let's try to run. Pagdating dito kay estudyante, kay form ninyo, just click here, layout, dito kay form student. Tatanggalin natin to ngayon kasi nag-create tayo ng menu. Yung isang part kasi kanina is more by using different buttons. Ngayon, nag-create tayo ng menu, bubuksan natin si report, i-access lang natin itong form 1 na to. Okay? So, sige, wag naman natin i-delete to para makita niyo yung pagkakaiba. Yan. Let's save this one. Itong ating ginawa para sa report. Save. Ilagay natin RPT menu for reports. And then click OK. Now, dito, kay student report nyo, close lang natin to. Kay student report nyo, magkaroon tayo ng button na mag-o-open nitong isang form na to. Form operation, open form, and then click next. Ang o-open ko ay si menu for reports, and then click next. And open report ang gagawin ko. Kasi puro reports yung laman niya. And then click next. CMD. Ito yung pangalan, kaya may nilalagyan ko siya. CMD reports all. Kasi lahat ng report nandyan nakalagay sa kanya. Now, kapag niran natin to, view, kapag ito niran natin, ito yung isa nilagay ko na, diba, halimbawa 70 and 75. Yan yun, automatic na bubuksan si report. Kapag itong isa, open reports, i-click natin to, lalabas lang itong lahat ng report. Halimbawa, report form, ito. Yan, close natin. So, dito siya babalik sa pinakang report. Report per student. Ito yan. Tapos, pag close, dito siya babalik. Pag ito, binalik ko, go to student form, babalik siya ay dito sa pinakang student na form. Nagkakaintindihan. So, ito ay utilizing and using of opening and closing of reports and forms. Pag-a-add ng mga forms. Now, di ba pag nag-add tayo dito ng record, automatic siya. Halimbawa, nilagay natin last name. Nalagay ay, halimbawa ay
ilaw, and then Jeremy. Date of birth, click natin. And gender, male. Phone, halimbawa 063-919. Yan. Sariaya na lang, halimbawa ay 88. Yan. Pag nag-click tayo ng save record, dapat meron tayong magpa-prompt sa atin na save. Now, ito automatic nakasave na. Ang problema lang dito, hindi natin alam na nag-save na nga siya. Pero pag dinouble click natin galing dito sa tables natin, naando na si Ilaw Jeremy na kapag nai-add na natin. Now, ano yung gagawin natin para ito ay magkaroon ng save? Yung may layout siya or yung tinatawag natin na message box. Dun sa ating save record, just like yung click nyo yung event on click. Nasaan yun? On click. Yan. On click, event procedure. Dito kanya dadalhin. So, lalagay mo lang message box. Prompt, halimbawa ay student record saved. Okay. Yan. So, tingnan natin kung meron siyang prompt. Magpa-prompt siya sa akin. Form. And then, mag-add tayo. Halimbawa, ito babaguhin mo. Maria. Halimbawa, save natin. So, yan. Lumabas na student record save. And then, click OK. Tingnan natin kung nag-save nga. Tingnan natin kay student. Tingnan natin. Close. Yan. Yan. Nandito na si Maria Mayra. Nag-ano na siya dun sa atin. So, yun po yung ating lesson para nga sa araw na ito. Okay. So, ayan. So, nakita nyo, nagpalit na siya. Naayos na natin siya. And I think this is the end of our discussion for today. Pansinin niyo, parang nakagawa na tayo ng isang system. Now, for your activity, I will be posting your activity in the Google Classroom later after you watch this video. Thank you so much, everyone. Hope you learned a lot. Thank you.